Na ya mgambo imelia kumaanisha kuna jambo. Jambo lenyewe ni Zilizala viwanjani. Karibu mpango mzima wa Zilizala viwanjani leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2017. Na mengi tumekuandalia leo ukiwa na mimi na nahodha wako Abula Ahmed, lakini kwanza kabla hata tujaenda mbali, kumbuka joto la uchaguzi lingali linavuguta kila sehemu, kila kaunti katika kaunti zote 47, na hivi sasa twende moja kwa moja katika makao makuu ya tume ya uchaguzi ya IEBC, ambapo wameweka kikao katika makao makuu jumba la Mombasa Road Nairobi. Wameweka kikao na vyombo vya habari. Hebu tusikize wana kipi cha kutuambia. Inside here, it will show the number of authenticated voters. These are vital statistics for electoral officers and the party agents. It will show the number of authenticated voters as 0 because we've just opened the application, so it has been authenticated. Now, the number of voters authorized by supervisor. What does that mean? I've already explained to you that if somebody cannot be identified biometrically, this system has a capability to bypass Na mtazamaji, tunakuomba utie radhi kwa kukatakata kwa picha ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka jumba la anniversary hapa mjini Nairobi. Tukipata hizo picha kumradhi Mufti, basi tutakuletea na matangazo yao moja kwa moja kutoka hapa Nairobi kuhusiana na tume ya uchaguzi ya IEBC. Naambiwa picha zimekuja kwa njia safi. Hebu turudi huko hivi sasa. So they are very, very vital statistics for the presiding officer, for the electoral officers, and for the party agents and the candidate agents on election day. Now, once you have the voting period opened, we start by selecting the biometric voter identification icon. Now, like he's just mentioned, in this database we have 9 registered voters. It's actually a dummy database that we have been using for training. And because I'm in the database, I'll be able to demonstrate the first scenario where there is successful biometric voter identification. So I will select the biometric voter identification icon. Now the tablet is going to initialize the fingerprint scanner. Now I will put my fingerprint as the voter. It's loading the information. Once it's loaded the information, the voter's details will be displayed on the screen. Being that I'm in the database, these are my details that have been displayed. Now, when the ID clerk looks at the details, you check the details in relation to the identification card that has been subjected to you by the voter. If the information is correct and similar, you select to update the address. Now, this is a case where a voter has been identified. So, voter I have been identified. It's written here, voter identified. Then the clerk advises the voter to proceed to the next step. Yeah, this is the first scenario. Now, in the next scenario, I'm just going to demonstrate something in regard to a voter who comes for identification for the second time. Now, if a voter comes for the second time, if I'm the same voter that has come for the second time, and I come and you identify me, this is the message that we'll get. This voter has already been identified. In any scenario where you get a case where a voter has already been identified, then I think probably the voter will not be allowed to proceed to the next step. Yeah, we know by law that trying to vote twice is an election offense. Yeah. The law is very clear on that. So if there's a voter that is trying to vote twice, you have had some alarm from this device, isn't it? Yes. Just now as she was trying to identify the second time. That is the alarm that shows that this person has already been identified. It will sound that alarm and it will show the message here that the voter has already been identified in this polling station. So the device is able to detect any possible fraud that anybody would try to attempt at the polling station. And this will also be logged.
Na mtazamaji, ni mchakato mzima wa uchaguzi. Kumbuka siku 32 saa 6 na dakika kadhaa zimesalia kabla ya Wakenya kote nchini kwenda debeni ili kuweza kuchagua viongozi mbalimbali. Ni chombo kile ambacho kinaonyesha, manake tunaenda na wakati, ni masaa ya teknolojia ili kuonesha jinsi Wakenya watakavyopitia ile hatua ya upigaji kura. Unabonyeza kidole chako na unaona picha imekuja pale na maelezo yako rasmi, unatoka sehemu gani ya upigaji kura, na ukimaliza kupiga kura basi bila shaka itajulikana kama unapiga mara kwanza, kama unapiga mara pili, chombo kile kitaweza kukukataa katakata ili hautaweza kupiga kura zaidi ya mara moja. Ndio mchakato mzima, ikiwa tume ya IEBC inajiandaa kwa shughuli kubwa, shughuli nzima uchaguzi tarehe 8 mwezi Agosti mwaka 2010.